Welcome once again to Living in the 21st Century. Joining me today is Victory Christian Church from Lviv, Ukraine. Joining me today is Pastor Dmytro Drobya and translator Ivan Ganza. Pastor, it's a pleasure having you on the show once more. Пасторе, радий бачити вас на шоу. Yeah, thank you very much. Дякую дуже. Beautiful. My first question goes out to you, Pastor. How is it going right now over there in Ukraine? Є перше запитання, пасторе, як зараз ви себе, яка ситуація в Україні? Ситуація, скажімо так, не дуже змінилася. The situation did not change much, actually. В нас до сих пір війна. We still are at war. І нам приходиться воювати на всіх фронтах. And we have to fight at different front lines. Воює українська армія. Ukrainian army is fighting. Ми стараємося тримати економіку. We are trying to keep our economy running. І також духовна війна, яку ми ведемо як церква і віруючі, вона продовжується і вона досить активна. And the spiritual warfare which we are taking like a church and believers is also very active and it's going on. Great. Yeah. At this time, how are the members of your church spiritually reacting to this spiritual warfare? Зараз члени вашої церкви, як вони духовно реагують на цю духовну війну? Все залежить від того, як вони ходять з Богом. It all depends on how they go with God. Тому що любий тиск або духовна війна, вона показує наш духовний стан, наскільки ми сильні духовно. Because any spiritual warfare shows our spiritual state and how we are strong in spirit. Тому ті, хто були сильними, вони стоять. That is why those who were strong, they are staying in faith. І вони духовно воюють. And they are fighting in spirit. Хто був слабким, but those who are really weak, на жаль, дехто з них духовно потерпів крах. Unfortunately, they really suffered a lot in spirit and failed. Але з іншого боку, це дуже допомогло нам бути в єдності, як церква, і всі, хто є в церкві, стараються бути сильними і духовно відстоювати свою країну, свою сім'ю і все, що вони мають. But on the other hand, it helped us to stay in unity at our church, and everyone is trying to really do his best and keep the warfare in spirit. Beautiful. Is there any growth right now in your congregation during this time? Вашому зібранні є якісь зараз щось таке особливе, що ви проходите цей час? Взагалі час цей особливий насправді. This is a really special time. Тому що я ніколи не жив під час війни. And we have never lived during the war. Ми звикли до мирного часу. We are really used to be in peace, in peaceful time. Тому і все, що ми зараз переживаємо, воно дійсно незвичне для нас. That is why everything we are going through right now, it's very unusual for us. Цікаво, що церква поповнилася людьми з інших територій України. It's interesting that the church really was increased because of different members who came from other parts of Ukraine. І хоч Україна не така велика країна, як, скажімо, Америка,
And although Ukraine is not such a big country like, for example, the United States of America, Але все одно люди трішки відрізняються від тих, хто жив на Сході, на Заході, на Півдні. but still people are really a little bit different. Those who came from the east or from the south. На Сході великий вплив мала, наприклад, Росія на мислення і життя цих людей. And in the east, Russia had a big influence on the way people think. І хоч вони і віруючі люди, і ми всі християни, і народжені, And although they are all believers and we are all Christians, але образ мислення, but the way of thinking is really a little bit different. і от зараз якраз у нас проживає і прийшли в церкву, і перебувають з нами, і навіть живуть в церкві, в нашому шелтері, багато людей зі Сходу. And at our church we have shelter, and many people from the east, they really live there. І це не тільки в церкві нашій, це також і в самому місті, у Львові, наприклад. And that's not only at our church, it's in the whole city of Lviv. І ми бачимо, наскільки нелегко цим людям. And we see how difficult is time for these people. І якщо це не віруючі люди, тому що ми з такими працюємо. And if these people are not believers and we are working with these people, їм дуже важко тут спілкуватися, жити і приживатися на заході України. It's really hard for them to live in the western part of Ukraine and to really be used to be there. Але ми як церква і ті люди, які є в церкві, but we as the church and people in the church, хоч вони і зі Сходу, вони трішки по-іншому мислять, we really understand that these people are from the east and they think differently. Але із-за того, що Бог посеред нас, but because God is with us, he can... ми можемо знайти точки дотику, проявити любов, жити разом. І це змінило і об'єднало якраз тих, хто є в Україні, українців і людей в церквах. Yes, God is helping us to find some common things and live in peace together, and that is why this situation really united people. Beautiful. Це те, що змінило, або це те, що ми переживаємо зараз в Україні, особливо тут, у Львові, наприклад. And this is how the situation is now in Ukraine and in particular in the city of Lviv. Do you think that the people from the eastern part of Ukraine, spiritual faith is being reshaped right now at this time based on what you are doing? Чи ви вважаєте, що люди, які зараз приїхали з східної частини України, можуть справді змінити свій стиль і пристосуватися до нових обставин завдяки тому, що ви робите? Так, звичайно, ми в це віримо. Yes, surely we believe in that it can happen. Так, і ми над цим працюємо. And we are really working hard on it. Тому що ми розуміємо, і я розумію, що людина ж не тільки духовна, вона душевна і фізична. And we all understand that people are not only spirits, they also have soul and they are physical creature. Тому ми над цим працюємо, і, наприклад, у нас в церкві працюють психологи, християнські психологи. And we are working on that. And for example, in our church, we have Christian psychologists who are really helping people. Це безкоштовно для людей, які потребують допомоги. They really help free of charge to those people who are in need. Так, і це одне із того, що ми можемо зробити для людей, які потребують допомоги, якраз змогти от і тут обжитися, почати комунікувати, зрозуміти, як тут жити, як
тут бути, і це допомагає. And this really can help people to get used to a new lifestyle, to find their position and to really go ahead. Great. I see there is something divine happening here. Lviv had been hit strongly by the Russian forces, and your church is standing strong. Should this be a testament? Я бачу, що тут відбувається щось дуже сильне і божественне у місті Львів, незважаючи на те, що йде війна, і місто неодноразово було атаковано. Люди продовжують стояти в вірі і продовжують бути в церкві. Чи не вважаєте, що це справді свідоцтво? Так, я вважаю, що це справді велике свідоцтво для Львова. Yes, I really think it's a big testimony for Lviv. Тому що Львів в більшій своїй частині це релігійне місто. Because Lviv, it's actually a religious city on its most part. А ми церква живого Євангелія. But we are a church of really living gospel. І таким церквам, як ми, було нелегко у Львові. Це до цього періоду. And such churches like our, we had really trouble and hard time in the city before. Тому що Львів і Західна Україна – це місце, де дуже має вплив, і їх багато, це церкви православні або католицькі. Because Lviv is a city in the western part of Ukraine, and here we have a big influence of traditional churches, Catholic churches and Orthodox churches. І зараз, в момент, коли війна почалася, це трагедія для України, але це час пробудження для Західної країни, особливо для Львова. And after the war started, it's really a tragedy for Ukraine. But on the other hand, it's a time for revival of people in Lviv and in the whole Western Ukraine. Тому можна сказати, що у нас тут пробудження. So I can say you that we have revival here. Дуже багато людей спасаються, приходять в церкву, і наша церква, де було порядка 30 людей, зараз у нас на служіння регулярно приходить близько 200. And really, people are saved, got saved. They are coming to church. And for example, in our church, we had only 30 members before the war. But now each Sunday we have about 200 people coming to our service. І ця кількість людей росте. And all the time the number of people is increasing. Люди дуже. So people are really hungry for God. І ми використовуємо, якщо можна так сказати, або ловимо цей момент, коли ми можемо зібрати велику жатву, великі жнива. And as we can say, we are just keeping this momentum where we can go and reap and have a big fruit and big harvest. Yeah. Great. Do you think at this time God is actually handing the compass of direction for leadership in the Ukraine and its people to Victory Christian Church? Чи ви вважаєте, що в цей час справді Бог дає можливість піднятися лідерству в церкві перемоги? Цікаво, це те, що за рахунок того, що в нас, як сказати, в нас дійсно із-за невеликої кількості людей в церквах, можна прикласти. Yeah, really, because we have
so little. We had so little people at our church and other churches. Так, за того, що приїхало багато зі Сходу або з півдня людей, які могли би служити в своїх церквах, але вони, хочу, щоб ви зрозуміли правильно це пояснення, із-за того, що тут пробудження, люди, яким було б важко вирости в своїх церквах на Сході або на півдні, із-за того, що або в центрі України, де було багато людей в церкві, і людям було важко рости і ставати лідером, тут зараз вони рухаються дуже швидко, тому що є багато ніш, де не заповнені, і таким чином вони стають лідерами дуже швидко. Тому так. Yes, and I would like to say that people here now are getting and they are becoming leaders and going in leadership very quickly, much quicker than they could do it in the east or in the central part of Ukraine in the previous time, because there, when they were in large and big churches, there were really not a lot of different places and routes how they could really raise quickly. But now, when they came to the western part of Ukraine and our churches were small, they could really find very quickly a place where they can really become stronger and stronger in spirit and become good leaders. Bless God for that. I recognize that you are handing out a lot of parcels, free barber haircuts. You're doing so much humanitarian work. How are you getting the support? Are organizations assisting in making contributions to your church? Я знаю, що ваша церква також зараз дуже багато працює над гуманітарною допомогою. Ви допомагаєте людям в багатьох, даєте їжу, і також я навіть знаю, що у вас є безкоштовна стрижка, перукарські послуги для людей. Як ви і звідки ви одержуєте ресурси на все це? Хтось вам допомагає? Чи є у вас спонсори? Як це все ви робите? Так, ми відкриті для того, щоб прийшла допомога або до партнерства, скажімо так. Yeah, we are really open for partnership and for help. Тому що для такого об'єму роботи, і можна робити набагато більше, звичайно, потрібні ресурси. Because for such a big amount of work, and we can do even more, we need a lot of resources. Наприклад, для того, щоб ми могли роздати продукти для тої кількості людей, які ми роздаємо протягом місяця. For example, to distribute food among those people whom we are helping during 1 month's time. Лише на продукти нам потрібно $1,5–2 тисячі доларів, щоб ми могли це зробити. We just spent from $1,500 to $2,000 just to purchase food for them. Та якщо не рахувати оренди залу, там, де в нас, в якому знаходиться також і прихисток, де користуються люди, миються, готують їжу, живуть, перебувають там постійно, яких теж треба годувати. And we are also paying a rent for a place where we built a shelter for people. So they are living there, they eat there, they take a shower there. So this is their place where they are staying. Так. І крім цього, ми ще годуємо людей на вулиці. And a part of that we are feeding people just on the street. І загалом функціонуємо як церква. And functioning like a church. Звичайно, це потребує ресурсів і all this really requires resources. І перше, що звичайно ми довіряємо Господу в цьому. First of all, we are trusting in God in this regard. Він відкрив ці двері.
because he really opens the doors. Amen. І загалом є частково постійні партнери, які частково нам допомагають. And we have some partners who are partially helping us. Але загалом питання фінансів і ресурсу для допомоги, воно відкрите. But in general, question of resources and help is really open. Ми рухаємося Each time we are really moving ahead by faith. довіряємо Господу. And we are trusting God. Amen. І Господь відкриває якісь можливості або дає можливість людям, які допомагають нам фінансами. And God opens opportunities or helping people who really give some donations to us. Beautiful. I have a ministry called Errol Ford Ministries International, and I'm going to make this publicly known. I would love to partner with your organization in terms to generate any form of contributions that I can also assist your church with. And I will send you something via email that you can just sign and make it official. And we will proceed with that as time go on. But getting back to, sorry. Да, у мене є міжнародне служіння, і я хотів би з радістю допомогти і дійсно увійти в партнерство з вами і зробити свій внесок в допомогу. То я, звичайно, надішлю вам деталі по електронній пошті і буду дуже радий далі працювати і допомагати вам. Дякую, це благословення для нас, звичайно, буде. І ми зможемо зробити набагато більше, тому що ресурсу завжди не вистачає. Thank you very much, and this is a real blessing for us, and it will help us to really do more than we are doing now, because every time we are lacking some resources and some finances. Yes. So getting back to what we were discussing before, I recognize you were operating, giving out packages in subways. You were doing so much, and I was really, I don't want to use the word impressed, but blessed to see how such a small church operating on the faith of God can make things happen in these tight times. Повернутися назад до нашої розмови, я справді бачив, як ви служите, як ви допомагаєте людям, роздаєте багато таких європакунків по різних місцях допомоги людям, і ви справді є благословінням для людей, і я просто дивуюся, як ви можете, така досить невелика церква, робити таку велику роботу. Да, ми невелика церква, але у нас великий Бог. Yeah, we are not really a big church, but we have a big God. Amen. Amen to that. So we are coming up on our last couple of minutes. Is there any appeal from your church that you would like to make publicly known at this point? Ми підходимо до завершальних хвилин нашої розмови. Чи, можливо, у вас є щось від імені церкви сказати, щоб всі це почули? Так, звичайно, мені як пастору завжди є що сказати. Really, like a pastor, I always have something to say. Важливим є те, що люди, які живуть в Україні, вони такі самі люди, які живуть в Африці, в Америці, в Європі або в інших країнах. In fact, people who live in Ukraine are the same like people who live in Africa, in America, in Europe, or in other parts of the world. Вони хочуть жити, розвиватися, будувати сім'ї, бізнеси, працювати на своїх роботах. They want to live, to build their families, to have their jobs, and to really develop themselves.
Тому що це право дав Господь кожній країні бути такою, якою вона бажає бути. Because this is the right from God to any nation to be such as they want to be. І проблема в тому, коли якась інша країна або нація хоче забрати це право. And the problem is when some different country or nation wants to take away this right. І виходить, коли право забране, вибирати, коли право вибору забране, тоді це вже відсутність свободи. And when this right of selecting, of choosing your own way is taken away, this is like the lack of freedom. Yes. Тому якщо весь світ поважає свободу, so if the entire world really honors freedom, він не може поважати її тільки в своїй країні. This means that this cannot happen only in one nation, in their home nation. Це важливо, тому що якщо ми поважаємо свободу, ми маємо боротися за свободу. And it's important if we value freedom, then we need to fight for freedom. Absolutely. І я вірю, що весь світ має бути дуже уважним до того, що відбувається в Україні. And I really think that the entire world needs to be really careful on what is happening in Ukraine. Тому що в нас хочуть забрати свободу. Because somebody wants to take back our freedom. So we have come up to the last